എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം. DC ബുക്സും DC കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവം കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ 8ാം പതിപ്പിന് ഇവിടെ തിരിതെളിയുകയാണ്. ജനുവരി 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള 4 ദിവസങ്ങൾ സാഹിത്യ നഗരിക്ക് ഉത്സവ സമാനമാണ്. ഇത് കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംഗമവേദി. KLFിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും KLFിനോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാം വീഡിയോ വാളിലൂടെ. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, KLF എന്ന പേരിൽ ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവം പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരുടെയും ചിന്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്താൽ അവിസ്മരണീയമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ വെങ്കി രാമകൃഷ്ണൻ, എസ്തർ ദുഫ്ലോ, ബുക്കർ അവാർഡുകൾ നേടിയ പോൾ ലിഞ്ച്, ജെന്നി എർപ്പൻബെക്ക്, ഗിയോർഗി ഗോസ്പോഡിനോവ് തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികൾ നേടിയ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള എഴുത്തുകാർ, ചിന്തകർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസാണ് ഇത്തവണ അതിഥി രാജ്യമെന്നതും 15-ലേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ KLFിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടാതെ 5 രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നിലക്കുള്ള പങ്കാളിത്തവും പ്രാതിനിധ്യവും കേരളത്തിൻ്റെ വായനാ സംസ്കാരത്തിന് മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരിക ടൂറിസത്തിന് പോലും വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്. 1940കളുടെ മധ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിവെളിച്ചമായി നിലകൊണ്ട 3 പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘവും നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാളും സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘവും. ഈ 3 പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വായനയുടെ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി. കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ജയ്പൂർ ഫെസ്റ്റിവലിനൊപ്പം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധേയമായി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിരവധി സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾക്ക് മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായി കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ആകെയും അഭിമാനമാണ്. പുസ്തക വായനാശീലം കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുസ്തക വായനയെ ആഘോഷമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണിത്. രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിക്കു വേണ്ട തുറന്ന സംവാദങ്ങളുടെ വലിയ വേദിയാണ് KLF. ഭരണഘടനയെ ആദരിക്കാനുള്ള പൗരത്വ ബോധമുള്ളവരാക്കി സമൂഹത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനും KLF തുടങ്ങിവെച്ച സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന ആശയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണ്. നൊബേൽ, ഓസ്കാർ, മാക്സസെ, ജ്ഞാനപീഠം, സരസ്വതി സമ്മാൻ ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി കേരളീയർക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കുന്നത്. KLF കഴിഞ്ഞ 7 പതിപ്പുകളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പ്രസരിപ്പിച്ച ഊർജം ചെറുതല്ല. കോഴിക്കോട് നഗരം യുനെസ്കോയുടെ സാഹിത്യ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ തുടർ വിജയങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. കോഴിക്കോടിന് സാഹിത്യ നഗര പദവി നേടിത്തരുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആ പദവി നിലനിർത്തുന്നതിലും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ പുരോഗമനാശയങ്ങളും വൈവിധ്യമേറിയ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെയും സാംസ്കാരിക വളർച്ചയെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാം ഏകശിലാരൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന കാലത്ത് വൈവിധ്യ സമൃദ്ധിയെ ആഘോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ. ഇതിൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കമുണ്ട്. ഇത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ മാതൃകയായി മുന്നേറുന്ന കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നാടിനാകെ അഭിമാനം പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ 8ാം പതിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി KLF ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ A. പ്രദീപ് കുമാർ, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ K. സച്ചിദാനന്ദൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് എന്നിവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. KLF ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ A. പ്രദീപ് കുമാർ, മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു ശ്രീ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ K. സച്ചിദാനന്ദൻ, French Ambassador His Excellency Thierry Matau, Booker Prize winner Jenny Erpenbeck, Booker Prize winner Georgi Gospodino, actor Nazruddin Shah, Sri Prakash Raj, Norwegian Ambassador H.E. Mayelin Stenner, District Panchayat President Srimati Shija Shashi, IG North Zone Rajpal Meena, Commissioner of Police Sri T. Narayanan, Deputy Mayor Sri C.P. Musafir Ahmed, എഴുത്തുകാരായ ശ്രീ M. മുകുന്ദൻ, ശ്രീമതി K.R. മീര, കൗൺസിലർ റംലത് K., ജനറൽ കൺവീനർ KLF ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ A. K. അബ്ദുൽ ഹക്കീം എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായി KLF ഫൗണ്ടറും ചീഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമായ ശ്രീ രവി DC അവരെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. The President of the event, A. Pradeep Kumar, Chairman, KLF Organizing Committee, Sri Palanivel Tyagarajan, Minister for Information Technology and Digital Service of Tamil Nadu, Sri K. Sachidanandan, Festival Director, the guest of honor, His Excellency Thierry Matthew, Booker Prize winner Jenny Eppenberg, Booker Prize winner Georgi Gospodino. Nasruddin Shah is on the way. And let me welcome Nasruddin Shah also. Sri Prakash Raj, Ratna Padak Shah, Her Excellency May Ellen Stenner, Mayor of Kozhikode Bina Philip, Smith Shija Shashi District Panchayat President, Rajpal Meena IG North Zone, T. Narayanan Commissioner of Police, C.P. Musafir Ahmed, M. Mugundan, K.R. Meera, Hemali Sodi. May I request Hemali also to be on the dais. Ramlad K., Dr. A.K. Abdul Hakim, dear friends and well-wishers of the Kerala Literature Festival. Honorable Chief Minister, since he couldn't make it physically due to Legislative Assembly session on and to deliver the note of gratitude to Governor's speech, Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan has recorded his inaugural speech. We thank the Honorable Chief Minister and Government of Kerala for their solidarity to Kerala Literature Festival. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ KLF-നോടുള്ള വാത്സല്യത്തിനും അത് നന്നായി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. We have France as a guest nation for the 8th edition. We are so excited to welcome the French delegation led by none other than the Ambassador Mr. Thierry Mathieu, Ambassador of France in India, his team, the distinguished writers and publishers from France. While welcoming His Excellency Ambassador, I express our gratitude to him as well. Let me welcome to the French delegation of writers and reputed publishers to Kerala Literature Festival. Kerala Literature Festival, Kozhikode, the city of literature and the city of joy. As I mentioned, this is the 8th edition of Kerala Literature Festival, started in small beginnings with zero infrastructure. After clearing the dumping yard area, now this is the most beautiful part of the beach. Thank you to the then MLA and our organizing committee chairman Pradeep Kumar and for his vision and making Kozhikode the city of literature, where the cultural confluence with art and gastronomy was taken up with a dynamic mayor to make it as a city of literature. The glad the KLF became the key catalyst with a legacy and tradition, with a city boast of some of the finest, well-known, celebrated writers,
thinkers, library movement, to a place of so many publishers who have made a remarkable in the history of Kerala, like Madhurabhumi, independent publishers like Shika, Mulberry, Malayalam publishers, Purna, to many publishers who are also the reason for being the city of literature. Glad DC Books could join the bandwagon to be the part of the great city through Kerala Literature Festival, the spirit of our founding father, DC Kizhake Muri. In the last few KLFs, we had M.T. Vasudevan Nair, one of the legendary writers of Kerala. In the last KLF, we had M.T. Vasudevan Nair, the legendary writer of Kerala, with us for the inaugural session. KLF must have been, the 7th edition of KLF must have been his last public appearance, with a speech. Today, while we mourn his death, he also leaves us with much to do, remind us, which is on what's happening across the globe in the current political context. His writings has always been a celebration and proud to every Keralite. We salute him for his contributions to the world of cinema, literature, and the culture as well. We are glad to have UNESCO as a partner with us for the 8th edition of the KLF as knowledge partner. Thanks to Mrs. Juni, the head of UNESCO of New Delhi, for her support, and for Anand for being here at the KLF. While we started KLF, we knew of very few literature festivals in India, and of course, Hay Festival in the Hay on Wye, and of course, the Jaipur Lit Fest. Now with the inception of KLF, we see a sea change in the literary and reading landscape of Kerala. Youngsters constitute 65% of the audience at KLF. It's a big applause for the youngsters actually who have made this as a success. The rise in reading, dialogues, and discussions is a visible change KLF has brought in. KLF has also set the change for KLF has also set the tone for almost 30 litfests in Kerala, from media houses to colleges, universities, and time in doing literature festival across Kerala. Sure, this will bring much desired enthusiasm, and it promises a bright future for a great intellectual capability for Kerala. 4 days, 9 stages, 600 guests, close to 380 sessions. It is a mammoth exercise the team has taken up. Thanks to my colleagues at DC Books, thanks to my friends at Kozhikode and lively audience for making a truly wonderful event. Before I conclude, I must say that the session formats, wherever possible, has gone through changes, curated with precision and more interactive. From page to performance, which you have seen with Medil Devika today, where she was speaking, as well as she was performing in between. So the page to performance, talks on air, to children's KLF, and the school outreach program in the last few days in 50 schools. It's truly Malabar's own festival. KLF called the Kerala Literature Festival, also called the Kozhikode Literature Festival for you, all of you. My request to you is to download the KLF app. It is instant, and with changes, you can see the changes, you can see the venue changes, time, etc., and also to mark your favorite sessions. This 8th edition is rich with 2 Nobel laureates, 4 Booker Prize winners, and many of the world-renowned authors. No other Litfest can claim such rich line of speakers, be it cinema, theatre, art, architecture, or sports. At KLF, we have it all. Now let me come to my duty of welcoming you. We welcome His Excellency Ambassador Mr. Thuri Matthew. Thank you for making it happen. Welcome to KLF. Welcome to Kozhikode, sir. Thank you. I'm grateful to Her Excellency May Ellen Sterner, Ambassador to India from Norway, for her active participation and for being at the inaugural function. Welcome, Mrs. May Ellen Sterner. Booker Prize winner Jenny Eppenberg is on the dais. Georgie Gosbadnov is also on the dais. Welcome, Mrs. Jenny, to the KLF, Kerala and Kozhikode. Welcome, Mr. Gosbadnov, to KLF and Kozhikode as well.
Mr. Nasruddin Shah is on the way. We must thank and welcome the one and only Nasruddin Shah to the inaugural function. He is on the way. And I'm also so happy to welcome Ratna Padak Shah to KLF. Welcome, Mrs. Ratna Padak Shah. Prakash Raj, I don't know how to thank him. I spent 2 fun days with him at his farm in Mysore. Actually, I quite enjoyed what he was doing for the destitute children of Karnataka. He has been preparing for KLF performance of his performance by Nirdiganda for almost a month. A great and dear friend, well-wisher. He is going to perform here for 2 days. Get ready for that and welcome Prakash Raj to the event. Mayor Bina Philip is the host of the KLF, the City of Literature. Thank you for all the support and welcome Honorable Mayor to the KLF. Deputy Mayor Musaffar Ahmed is also another ardent supporter of KLF. Let me welcome Musaffar. Shija Shashi is the District Panchayat President. I welcome Mr. Shija Shashi to the event. Mr. Ramlat is a councillor from the area and welcome Ramlat to the Literature Festival. Professor K. Sachidanandan has contributed tremendously in shaping KLF, and his support has been invaluable. He is the guiding spirit and person who inspires us to make KLF Asia's largest lit fest. We are always indebted to him for his valuable contributions in making KLF the best. Welcome, Sri Sachidanandan. Pradeep Kumar, former MLA of the region. I don't need to introduce him because he is the organizing committee chairman. He is the reason why we are all here on the 8th edition of the KLF. This was a dumping yard. He has spent all his time and effort. I am not talking about the money part, that's huge. But he has made all the efforts to make it as a venue for cultural thing and especially for KLF. And we welcome Sri Pradeep Kumar to the event. Hemali Sodhi is a festival advisor, a good friend, mentor, and an ardent supporter from day one of the KLF. Welcome, Hemali. We always welcome the family members last, actually. And where we have M. Mukundan is a part of us since the inception. One of the greatest writers of Malayalam. The best person to be with the guests here for the function today. He is from Mahi. He is a part of the French embassy. He speaks French, and his books has been published in French. And a dear friend of DC Books and Welshire, we welcome M. Mukundan to the dais. Not sure if I have missed anybody. I apologize if I have. We would expect. And IG Rajpal Meena is expected, and also the commissioner. I was told that Meera was supposed to come. Meera is yet to be here. KLF-ന്റെ മാന്യരായ വായനക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, KLF-ന്റെ ഭാഗമായി ഈ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ കാവലാളുകായ അനേകം പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Let me take this opportunity also to acknowledge the Culture Department of Kerala, the Tourism Department, the DTPC, the ports, especially the port officer and his team, district administration, the police, and the Kozhikode Corporation for the great support they have been giving for the KLF from since its inception. I can tell you one thing, if the Calicut people treat one as their own festival, I know it is KLF and it belongs to you and it's not to anybody else. Thank you for the support and we welcome all of you. Thank you very much, sir, for your warm words of welcome. Adhyaksha Bhashanathanayi KLF Organizing Committee Chairman Sri A. Pradeep Kumar sirne സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. My dear friend Hakim is the general convener. I was not looking to the back, I was looking at everything.
Hakim is the General Convener. I welcome Hakim also too. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമാദരണീയരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഈ 8ാം പതിപ്പ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നമ്മളതിൻ്റെ സമാരംഭം ഇവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇത്തവണയും അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് ഉറപ്പായതാണ്. പക്ഷേ നിയമസഭ ഇന്നും തുടർന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇതിൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും തുടർച്ചയായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള പ്രതിഭകൾ ഈ വേദിയിലുമുണ്ട്. അത് ശ്രീ പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുകുന്ദേട്ടൻ ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, KR മീര നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അവർ ഇതിൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശ്രീ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ, അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയാണ്. മുമ്പും ഇവിടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ അദ്ദേഹം സെഷനുകളിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സാംസ്കാരിക മഹോത്സവത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് സമർപ്പിതമായ നിലയിൽ പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹോത്സവം ഈ കോഴിക്കോടിന് ഇന്ന് സാധ്യമായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച സാധ്യമായത് DC കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്തുണ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനം ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരുന്നത്. അത് ശ്രീ DVDC ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം. അതേപോലെ തന്നെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ലോകപ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള മഹാപ്രതിഭകളുടെ മഹാസംഗമമാക്കി തീർക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അരങ്ങൊരുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള സച്ചിമാഷ്ടെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന കവിയായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈഷണികമായ നേതൃത്വം, ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഗംഭീരമായി തീരുന്നത്. 8ാമത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം, കഴിഞ്ഞ ഇതേവരെ 7 ഫെസ്റ്റിവലിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെഷനുകളിലേക്ക്, 300-ലധികം സെഷനുകൾ 9 വേദികളിലായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. മുൻവർഷങ്ങളിലുള്ള ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ വിജയവും അതിൻ്റെ പരിമിതികളുമൊക്കെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയ എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും സൗകര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ മുൻ വർഷങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതേവരെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് വേദി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എല്ലാ പവലിയനുകളും വേദികളും ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ തന്നെ 4.5 ലക്ഷം 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ 4-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വിവിധ വേദികളിൽ പങ്കാളികളായി പോയി, പല സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു പോയി. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിനെ ഇതിൻ്റെ ഹൃദയമായി, ഇതാണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ, ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ 2 വേദികൾ ഒരുക്കി. അവിടെ ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റും 2 വേദികളും, പ്രധാന വേദികൾ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം 9 വേദികൾ ബാക്കി ഇങ്ങേ ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലുള്ള വലിയ സാംസ്കാരികോത്സവങ്ങളുടെ അരങ്ങാവുന്ന എഴുത്തോല ഇതിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്താണ്. ചിൽഡ്രൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലയൺസ് പാർക്കിലാണ്. ചിൽഡ്രൻസ് KLFൻ്റെ വേദി
അത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ള ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഈ സമുദ്രതീരത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നു. വളരെ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പോയി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വായിച്ചു നോക്കി വാങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്ത് ദൂരേക്ക് പോകണം. തൊട്ടടുത്ത് നല്ല ഹോട്ടലുകൾ പലപ്പോഴില്ല, ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ മറ്റതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണശാലകൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ആസ്വാദകരായി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ ശ്രോതാക്കളായി വരുന്നവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷവും പരിമിതികൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, അത് നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘാടക സമിതി പ്രധാനമായിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫ്രീഡം സ്ക്വയറാണ് ഇത് ആത്മാവ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായി രണ്ട് പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇതങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലുമുള്ള പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഷയവൈവിധ്യങ്ങളും പിന്നെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 6-7 വേദികളിലായിട്ട് 200-ലധികം സെഷനുകളൊക്കെ നടന്നെടുത്ത് ഇപ്പോൾ 9 വേദികളായി 300-ലധികം സെഷനുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ ലോകപ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ, കലാകാരന്മാർ, തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, ഭരണാധികാരികൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതി രംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാർ, ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും. സാഹിത്യം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസ്റ്റിവലായി അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യോത്സവമായി മാറി എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഏത് നിലത്തിലും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനായി എത്തുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലെ മഹാപ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകളും മറ്റും കേൾക്കാനും അതിൽ പങ്കാളികളാകാനും വേണ്ടി എത്തുന്ന ശ്രോതാക്കളുടെ, കേൾവിക്കാരുടെ, ആസ്വാദകരുടെ, സാഹിത്യാസ്വാദകരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഏഷ്യയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഇതിനെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബഹുമാനശ്രീ നസറുദ്ദീൻ ഷാ അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷായുടെ. അദ്ദേഹത്തെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അതെ, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി രത്നാപദക്ഷ, അവരുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായതാണ്. രണ്ടുപേരെയും ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോടിന് സാഹിത്യ നഗര പദവി ലഭിച്ചു യുനെസ്കോയുടെ. കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, അതുപോലെ സാഹിത്യ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആ പദവി ലഭിക്കുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ സാഹിത്യ നഗര പദവി ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്, ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സാഹിത്യ നഗര പദവി നിലനിൽക്കുന്നതിന് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ മഹോത്സവവും ഇതുപോലെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാഹിത്യോത്സവങ്ങളും അതുപോലെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ആശയവിനിമയ പരിപാടികളും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ നാടിന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാവണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ മാതൃക എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും അവിരാമം തുടരാനാകേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിലയിൽ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തെ വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികവിലും മിഴിവിലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ വർഷത്തെ സംഘാടനം മികവുറ്റതാവണം. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മികവുറ്റതാവണം. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ സമാഹരിച്ചാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലുമുള്ള സാന്നിധ്യം ഇതിനുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നന്ദി ശ്രീ എ പ്രദീപ് കുമാർ. അടുത്തത്
ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുന്ന ചടങ്ങാണ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Now we are moving on to the lamp lighting ceremony. May I request all the dignitaries on the dais to kindly step forward for the lamp lighting ceremony. Please. KLF 8ാം പതിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുന്നു നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ. Thank you very much, everyone, and please be seated. May I now invite the Honorable Minister for Information Technology and Digital Services of Tamil Nadu, Sri Palanivel Tyagarajan, for the keynote address. Good evening, ladies and gentlemen. I start by acknowledging all the dignitaries on the stage, starting with His Excellency Thierry Mathieu, the Ambassador of France to India, Her Excellency Maëlyn Stener, the Norwegian Ambassador, the Chairman and all the organizers of the KLF, including my good friend Ravi DC, all the eminent writers and artists and actors on the stage, not least my good friend Prakash Raj, and all of you who have come for this wonderful festival, which I am sure will be a memorable one. I'm very happy to be here for the third year in a row and for the inauguration. I have great respect for the Chief Minister. He also happens to be the IT Minister, which is my portfolio in my state, so we interact fairly often. I participated in a protest with him against the kind of suppression of states' rights in Delhi about a year ago, and I'm very happy to see him through video conference today. This festival is unlike any other that I've seen or heard of, and every year it seems to grow in scale, in scope, and this location seems to get even more beautiful and even more purpose designed for every stage and event and performance. It's impressive that every year there's a lot of international writers of eminence, there's a partner country, and it goes from strength to strength. In an era where attention spans are decreasing very rapidly and the rise of social media is showing a lot of discontent and outrage, it is heartening to note that festivals like this continue to get greater and greater patronage, greater and greater attendance. And as Ravi said, the participation of the youth, for any society, the youth are the future. The participation of the youth is increasing, is a very hearty and healthy sign indeed. Literature plays a very important part in the story of mankind. I say often that long after the big business tycoons and political leaders are forgotten, the writers, the poets, the artists, and the legacy they leave behind will shape our society for generations to come.
It is also worth noting that this particular festival is probably one of the best examples of cooperation between multiple levels of government, from the local body, the state government, as well as private publishers like DC Books. It is a rare example where urban space has been repurposed brilliantly, and in addition to becoming a better habitable and more beautiful place, actually is of such profound value in that it hosts this very unique festival. So I want to convey my congratulations to the mayor, to the former MLA who's now the festival chairman, to all the government officers at the local body, the state level. As with many other things, Kerala shows us some new ways to do things that we can all benefit from were we to adopt. This, as I said, is my third year in a row, and I must leave with a small note of regret. In previous years, this conference or this festival used to be held very close to Pongal. And so every year I used to come and spend about 12 or 15 hours and rush back to my constituency, to my capital for my own duties as an MLA, as a minister. And so this time when Ravi told me that the dates have been changed and it's much later in January, I was very excited indeed. I thought I'd get to come here, spend a few days, listen to people, meet old friends like Prakash Raj, my good friend Esther Duflo, my friend Venki Ramakrishnan, and I started planning with all my friends who were coming here on how we were going to get together. And then, of course, fate intervenes, the nature of politics. Something came up and I have to leave again 14 hours after I land even this time. So I'm still hopeful. Maybe next year, if they invite me back, next year I'll get to spend a few more days. But let me leave by congratulating everybody who's had a role to play in arranging this amazing festival, this one-of-a-kind festival. I know it's going to be brilliant because, as I say, my own friends and people I've worked with are among the people who are going to speak here. I know all of you will have a wonderful time. I congratulate your discerning taste in being here today. I thank all those who are going to speak, all the panelists, all the contributors, and I wish you a good evening. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. ഇനി സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ അവർകളെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Eminent guests and dear writers, dear readers, I'm a little confused as to which language to choose to communicate here because the majority consists of people from Kerala, but we have people from different countries and different parts of India. So, and I'm supposed to speak for 4 minutes. So I think I'll confine myself to English, which I think is to some extent a language known to all of us. I don't want to take much time. I just want to say something about the vision behind this festival. A literary festival is more than a literary festival in the sense that it is a festival of democracy, a celebration of plurality, and an attempt to understand what's happening in the different fields of knowledge and also in various kinds of creative arts. This is what we have been doing all these years, and the festival, as has already been said, has been growing from strength to strength and size to size. And I think at least 4 kinds of conversations take place during any literary festival. One, the conversations that happen on the stage around various important and relevant topics. And 2, the conversations that happen between or among the writers who have come for the festival, who have gathered together. They exchange ideas and they speak about the current state of literature in their countries or in their languages. The third is a conversation among the readers and the listeners
who also speak about literature, about other things, about what interests them. And so there are these three conversations going on at the same time. And there is, of course, a conversation between the readers and the writers, which is the fourth one. So there are at least these four important dimensions to any literary festival. And this festival, we want to be an example to what a literary festival should be, should aim at, and how it should bring together people from different backgrounds, different cultures, and different languages, and be, as I said at the very beginning, a celebration of plurality, a celebration of democracy, both of which are being challenged in India in these days. So once again, you have gathered here with a lot of love, with a lot of expectation. I thank all of you. I thank our your excellencies and distinguished guests and major writers who have come from different parts of the world and different parts of India. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your wonderful words. As we all know, France is the guest nation of the 8th edition of KLF. May I now invite the most respected French ambassador, His Excellency Thierry Metau, to address the gathering. Sir, please. Honorable Minister of Haiti, Honorable Amin Maya, dear colleagues, Ambassador from Norway, Monsieur le Consul Général, dear friends, book lovers, dear Ravi. Well, it's a pleasure indeed for me to be here tonight for this exceptional event. It's a matter of great pride for France to be invited as the guest of honor of India's most awaited literary festival in the culturally vibrant state of Kerala. What better way to celebrate the long-lasting friendship between France and India than through literature? Our countries share a rich and diversified literary landscape, a similar passion for debates, and an attachment to democracy. All this, of course, is very true here in Kerala. This year, we have brought together an exceptional delegation of 15 French authors, many of whom had the chance to be translated into the language here in Kerala. Among those authors, we have one Nobel Prize and the president of the most famous literary prize, le Prix Goncourt in France. We also have celebrated Indian authors working with us. So I'm sure they will enrich festival dialogues and inspire future interaction between France, India, and Kerala. For the first time, the Kerala Literature Festival is hosting a professional book fair that will foster connection between 10 publishers from France and 30 publishers coming from Kerala and other states in India. They represent a very dynamic book market for translation, and we hope this will lead to many more books translated in both directions. If you allow me, I would like to tell you something about the significance of translation and why it's so important for us to be in this festival. Well, as French ambassador, you won't be surprised, but it's the case for all French citizens. We are very proud of our language. But the reason why we are so proud of French is not only because we like to preserve, promote, and speak our language. It's because we want to promote diversity. Well, obviously, everybody don't speak English all around the world. Everybody don't speak Hindi or English in India. And diversity, as a matter of fact, the value of diversity is the core value of democracy. So this festival is about diversity and democracy. I would also like to
praise tonight a very special individual, Emokodam. Everybody, of course, knows tonight that he's, well, the most famous, well-acclaimed authors in Kerala. But I'm not sure that everybody knows that from 1961 to 2004, he was cultural attaché at the French Embassy in New Delhi. So during 40 years, his mission was to promote the French culture and language. And now he's promoting his own language. Same objective, promote the wonder of languages and the wonder of diversity. So thank you very much. Big applause to you. Well, this city is a city that has long been a crossroad of cultures and ideas, a legacy that the cultural festival is carrying forward. As a recognition, Kozhikode has been designated Creative City for Literature by UNESCO in 2022. The same year, the city of Lyon in France was also acclaimed. So I hope that the invitation of a representative from the city of Lyon at the festival, she's here with us tonight, will make new collaboration emerge between our cities, Lyon and Kozhikode, and invite you to visit the excellent exhibition at the Dizen Ashram. I had the pleasure to inaugurate a few hours ago with the mayor. So once again, thank you very much for inviting us to this wonderful festival. As I said, it's really a pride for us, and it's very significant among literature. So thanks a lot. Nandi Valare. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful words and for your valuable presence here. May I now invite esteemed actor known for his contributions to Indian and international cinema, theatre and various projects, Mr. Nazruddin Shah, to felicitate the occasion. I'm feeling like an actor on stage who forgot to learn his script. I'm always happy to come to Kerala. I consider it one of the most beautiful parts of this country. I have always felt very welcome, and I've always enjoyed a great deal, a wonderful time. I've traveled almost throughout this wonderful state, God's own country as they call it, which is absolutely true, and the only state which boasts 100% literacy. So I'm not at all surprised to see the number of people who are participating here today. And I congratulate the organizers. I welcome all of you, and it has been my very great honor. I'm not a writer really, but to be in the company of writers is always stimulating. You're always exposed to new ideas. You end up reading new books which you didn't know about, and you get to talk to the people who wrote them. So thank you all very much for this warm reception, and I will definitely be here again next year. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. May I now invite Norwegian Ambassador, His Excellency May Ellen Stenner, to felicitate the occasion. Her Excellency May Ellen Stenner, to felicitate the occasion. Good evening, everyone. Good evening, Kozhikode, Calicut, Kerala. It's great to be here. It's the first time I am at this literature festival. It's the first time Norway has an official presence here. We are here with an author called Helga Flatland. She will be coming later tonight, and her publisher. And also we are really happy to support the festival in so many ways. When I was
first time in Kerala as ambassador. It was not my first time because I've also been here as a tourist. It's God's own country, as it has been said, so it's a place that you want to come back to always. But first time as ambassador last year, when I visited, I was quite surprised of the knowledge that people here had of Norwegian literature. When I talked to people, and particularly I stayed in Cochin for a few days. So now we are here to familiarize ourselves more with Kerala literature and Malala literature, and also to indulge these days in this festival. Very happy to be here, and congratulations on the 8th festival opening. Thank you. Thank you very much, madam, for your kind words. To felicitate the occasion, may I now invite Booker Prize winner Jenny Erpenbeck. Of course, I'm very happy to be here. I must say this is the most incredible festival I've ever seen. If I see all of you, you know, it comes like the nicest surprise and also a kind of a shock when one sits at his or her desk writing novels. At least I never used to imagine how many readers are out there. And all of a sudden I see so many readers, and I'm very happy about it. And, you know, reading and writing is it's not a one-way thing. As you perhaps know, the literature that is being translated into English is very little. So like 2% in the English, like the English publishing, English language publishing. So I'm especially proud to be here in the place. And I think it's also important for people in Europe to be aware of like the huge world that is far away from Europe. You know, we always feel like being in the center, and all of a sudden I come here and I think, okay, that's a different world, and still it's the same world in which we all are enjoying the pleasure of reading, the pleasure of meeting each other, the pleasure of being interested. And I think this is also coming from good education, from putting a high value to education. As I was told, the rate of literacy here is like 99%, so it's even higher than in Germany. And I think this is a very good example of like that. Perhaps the highest value is not to make a lot of money, but just to meet each other and to stay interested in each other. Thank you. Thank you very much, madam, for your wonderful words. May I now invite Booker Prize winner Georgy Gospodinov to felicitate the occasion. Thank you. Thank you for the honor to be here. And yeah, it's really beautiful. If you turn the cameras to the people who are here, you will see why the world still has chance to survive. Because if there are so many people gathering because of the books, the things are not so worse. And this festival, like every good festival, makes one very important thing: to create community, to create small society, and to create a small islands of resistance to everything that happened in the world, against the falling apart in the world. So this is the main function of literature, I think, to create meaning and to create communities. Community is connected with communication. We are living in a world where communication and talk is broken. So that's why you and us, actually all of us are first readers and then we are writers. So that's why it's important to share these days in Kerala Literature Festivals. Thank you very much.
Thank you very much, sir, for your kind words. May I now invite acclaimed Indian actor, film director, producer, television presenter, and politician, Sri Prakash Raj, to felicitate the occasion. Late I samsarikano. Yeah? Okay. I'll speak for 2 minutes. 4 days, I have 2 talks and 2 performances. We have a lot of time to talk. All the dignitaries, the wonderful people on the dais, my friend PTR as I know, and my boss, Nazir Saab. I have a small story to say. 40 years back, I was in grade 12, and I had done a play, Chekhov's The Bow. And in the college, I got the best actor, best director. And next day in Bangalore, there was a show by this man. I went and watched the play, then I realized I have a long way to go. And today I am here 40 years later. It's a great moment to sit next to him. So wonderful. Thank you, Kerala, for making this festival a wonderful festival. It is just not a book festival or a literary festival. It is celebration of art, celebration of democracy, celebration of protest, celebration of resilience of Kerala. Thank you. Long way to go. Love you. Thank you very much, sir, for your wonderful words. DC Book Suvarna Jubilee Novel പുരസ്കാരദാനമാണ് ഇനി. അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആമുഖങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ സാറിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. DC Books സുവർണ ജൂബിലി നോവൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഷംസുദ്ദീൻ കുട്ടോത്ത് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. 3 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ വി. ഡയാസ്പൊറ എന്ന കൃതിക്ക് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ വി, അദ്ദേഹമാണ് അടുത്ത പുരസ്കാര ജേതാവ്. 1 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ വി സുരേഷ് കുമാർ. അടുത്തത് MR വിഷ്ണുപ്രസാദ് മത്തിയാസ് എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ ശൈലൻ ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. 1 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡ്. മത്തിയാസ് എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ MR വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ ശൈലൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഇനി സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ എം മുകുന്ദൻ സാറിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 2 വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ സമ്മതിക്കണം. വി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ്, ഇൻ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് or French. It hardly matters. But what matters is that we should always speak in a language that stands for humanity, justice, and redemption. These are the 3 great themes, passed over to me when I started reading Hugo's Les Miserables, the novel. So now I'm really very much honored and touched by the kind words His Excellency, the ambassador, said about me. Usually I dream in Malayalam, which is my mother tongue. But tonight, all the dreams I'll be seeing will be in the French language. So that is what the words of the ambassador inspired in me. Anyway, this great festival, it began 8 years ago in a small way. Now it's a huge festival, one of the, maybe the greatest festival in Asia. And with this edition, 8th edition, the world is coming closer to us. And we have to thank the VDC for that. So world is here in our courtyard. So that is the main contribution of this
festival. And so far, we have been reading great novels written by Booker Prize winners or Nobel Prize winners, but we couldn't get a chance to see them face to face. Now we are seeing some of them here, the great writers, winners of Booker Prize. And I think now I feel like living in a novel, not in this world. This world is so disappointing, everywhere you hear voices of despair. So novel is the better place to live in. And this conviction was reinforced when I read Kairos. And I finished reading it breathless. It's a novel, that talks about despair, but at the end of the novel, at the end of the tunnel, there is light. So this festival gives us this kind of experiences. So we look forward to next year's festival. Hopefully it will be larger. This time there are 18 countries participating in this festival. Maybe next year it will be more. So let us come together and live it together in an environment of camaraderie and love. That's what we can do. I'll keep on talking, but that's not the time. I thank you all very much, and I also congratulate the young writers on winning the prestigious DC Books Award. And thank you all. Thank you very much, sir, for your kind words. ഈ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി KLF ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ഡോക്ടർ AK അബ്ദുൽ ഹക്കീം അവർകളെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ഘാടന വേദി ഇത്രയേറെ സമ്പന്നമായ, ഇത്രയേറെ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള അതിഥികൾ ഒന്നടങ്കം ഒരേ വേദിയിൽ അണിനിരന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതുവരെ കോഴിക്കോട് നടന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രമേൽ പ്രൗഢമായ ഈ സദസ്സിൽ ഈ വേദിയിലും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും DC കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ ആകമാനം സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായി KLF ഇതിനകം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റ വാചകത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അവസാനിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. I deliver the gratitude and thanks to all the dignitaries on the dais and off the dais. Thank you very much. Thank you very much, sir. And with this, we are winding up the inaugural ceremony of the 8th edition of Kerala Literature Festival. Thank you, everyone.